Ladies and gentlemen, the top 3 winning performances in the 10 meters platform diving finals Junior Pan American Games 2025. Subscribe, like, and share to Chris RD Gymnastics. Thank you very much for this support. God bless. We got now here, yes, Benjamin Taser of Canada. Inward 3.5 somersaults with 3.2 DD. Tuck 407C. Benjamin Taser. Awesome job for Benjamin Taser. Yes, it's an excellent job for Benjamin Taser. Yes, great compose. Like the entry just need to improve the vertical lines. It just opened very fast. So 72.0 is a wonderful score. Kenny Samudio, inward 3.5 somersaults of Mexico. Tuck 3.2 DD 407C. Kenny Samudio. Nice vertical lines. It was very well. You can see here a very good future for Mexican diving. That's it. Wonderful dive. 62.4 for Kenny Samudo. Nice. I now have here Daniel Carlos Ramos. Carlos Ramos of Cuba. Forward 3.5 somersaults. 3 points pike. 3.0 DD, 107B, one of the favorite of YouTube. Carlos Daniel Ramos. He competed also in the World Championship 2025, representing Cuba. Awesome! Wow, he really improves. I love his pike position here. It's very beautiful, graceful. Wow, look at the pike position. That's amazing. So 8.0, 8.0, very flexible. 75.0, 8.5, 8.0, 9.0, 8.5, 7.5. Amazing score for Carlos Daniel. Learning experience. I hope he is fine. Benjamin Taser here of Canada, the round 2. Back 3.5 somersaults. Tuck 3.3 DD, 207C. That's amazing. Very clean dive. Although there are some forms that needs correct, but it's an amazing dive. Tuck is great. Wow. That's why he had an 888. Almost perfect dive. 79.2. It was muy bien. So Mexico have a very good future. Next generation of divers. So Kenny Samundo of Mexico, arms at back, double somersault with 1.5 twisting, free position, 3.2 DD, dive 6.243 D. Kenny Samudio. Wonderfully done, but the vertical line, it needs to improve. I believe that's his no. Strengthen more the core. Wow. 8 medyo. If he can have a good vertical line, it will be a 9. So 78.4. Got 7.5, 8.0, 8.5 for Kenny Samudio. Yeah. Very well. Carlos Daniel Ramos here. Round 2. Back to 3.5 somersaults in tuck position. 207C, 3.3 DD for Carlos Daniel Ramos. He competed also during the Pan American Games Junior 2019.
So Pan American Games is every 1 year after the Olympics, while Asian Games is 1 year before the Olympics. Cool, wonderful, very clean, and very you call this one fast revolution, clean dive for for Carlos Ramos, Carlos Daniel Ramos, his full name. Awesome P62 for Carlos Daniel Ramos. Strong legs. 80.85. Wonderful, Carlos. 9 points. Now we got here from Canada, Benjamin Taser. So Benjamin Taser and McCollin is representing Canada. Forward 4.5 somersault stock. Wow, amazing. 3 in the third round, huh? 3.7 DD, 109C. I hope he will do this well. Wonderful, wonderful. This will change the ranking. This is wonderful. Yes, it is. He did well. Benjamin Taser got 77.7. Job well done. This was awesome. Kenneth Samudio here. Back 3.5 somersault stock, 3.3 DD, 207C. Let's go, Mexico. Wonderful for the Mexican diver. Nice stock position and the entry, wonderful. He did well. Sete medyo, so 74.25. Congratulations for that score. He deserves it. And this competitive Carlos Daniel Ramos of Cuba, the leader of the board here. Inward 3.5 somersault stock, 3.2 DD, 407C. And all the divers here, the most experienced one is Carlos Daniel Ramos of Cuba. He competed in the Pan American Games Senior and also the World Championship. Twice he competed in the three times he competed in the World Championship. The good thing about him is that he takes his time, he focuses well, he avoid at least minimize the deductions. Nicely done for Carlos Daniel Ramos. Very well. Very well there. Of course, he competed 3 times already in the World Championship. Wow, he improved well, 78.4. I hope he will be part of the finals next time in the World Championship. He will keep on improving. I'm excited for his career. Benjamin Taser, it's gonna be an arm stand back, triple somersault stock, 3.3 DD, and it's gonna be a 626C Benjamin Taser. Wait, how can they come in the 10 meters? Are they walking? Must be tiring. Wow. Wonderful Benjamin Taser. Wow, amazing Benjamin Taser. That's wonderful for Benjamin. Great job, Benjamin. Jesus Gonzalez now of Venezuela. Yes, Kenny Samudio of Mexico. Reverse 3.5 somersault stock, 3.4 DD, 307C. Kenny Samudio. 3 vueltas y media inversa en C. 3.4 de dificultad. Massive, beautiful, and it's
Very well executed. Esta noche. Voilà. Nice, Chapeau nicely done. para estos cracks. And you have there a good Va a entry. estar muy difícil esa medalla de oro. Y quien se Kenny la gane, Samudio got 76.5. Subscribe, like, and share to quick start gymnastics. Thank you very much for the support. 7.0, no se ve muy 7.5. conforme el canadiense. Carlos Daniel Ramos of Y aquí Cuba vemos now. al cubano. Primero hasta la serie anterior. It's Tres gonna be a piernas reverse inversas en 3.5 serie. somersault Mire los stock. gestos que hace. Mecánica le llaman. O imitación. Oh. Cualquiera de las dos. Carlos Daniel Ramos of Cuba. Carlos Ramos. En pantalla. Wow. Let's see here. He did well here. Good tuck position. Wonderful. So, he's from Cuba, Havana. Date of birth 2003. Carlos Ramos received a scholarship from the International Swimming Platform and also Mire la the cara ahí de los vertical lines. entrenadores. Benjamin Taser of Canada now in the fifth round. Reverse 3.5 somersault stock Canadá. position. 3.4 DD and 307C. Benjamin Taser. Ah, cool! Very clean Y yo quiero que por favor me dive. pasen a la entrenadora en este momento. It's a very Porque clean no hay dive for expresión Benjamin más clara Taser. para este clavado que la de la entrenadora. See there? Señoras y señores, por favor. Very, Qué yes. locura de clavado, qué locura de Wonderful salto. done. 88.4. Maybe there will be. 88 puntos. So, Carlos Daniel Ramos should do mental, then De México. your next dives will be Cuatro vueltas y affected. media So al just frente, relax and sensei. accept what happened. 3.7 Kenny resulta. Samudio now of Kenny Mexico, tiene su forward serie 4.5 clavado. somersaults in tuck position 3.7 DD, 109C. I hope he will do as well. Cool! Wow! It was very well. Y ahí está la barra mexicana. Very well. He did it well. Que no se rinde, que no baja los brazos. You have that a very good tuck position somersaults. Ayun lang, the arms is a little bit forward during the entry. His shoulders a little bit forward. So that's why he got 88.8. So 8.0, 8.0, but very well. Carlos Ramos. Carlos Daniel Ramos will be our arm stand back double somersault with 1.5 Dos twisting. vueltas atrás. 3 position 3.2 DD, 6 to 4 TD. So arm stand back double somersaults with 1.5 twisting. Cuba. We'll do an arm stand. Yes. I'm a little bit afraid of the arm stand. 1, 2, push. Okay. Good start. Nice position. Wonderful. Wonderful Se lo done. dieron ahí. Una competencia. Yeah, that's good job for Carlos Daniel Ramos. Media Job. atrás con 2 giros y medio. Benjamin Taser of 3.6 de Canada dificultad in para el round canadiense. 6. Back to Y and 1.5 espera para somersaults with 2 and 1.5 medalla de oro. twisting. Pike position. 3.6 DD, 5.255B. Wonderful! Ay, sayang yung vertical lines. It wasn't formed well. Ahí los entrenadores. It's a good job, good start. Nice twisting. Yung vertical line lang talaga. De una competencia magnífica de este But he did canadiense. well. It's a good job for Benjamin Taser, 70.2. He had a good display also during the
Kenny Zamudio. Y aquí se puede definir Mexico now. Kenny la Zamudio. medalla de oro. Atentos. This will be a forward 2.5 somersaults with triple twisting, pike, 3.8 TD, 5156B, difficult dive. Here you go. Wonderful for Kenny Yo creo Zamudio. que va a ser para It's a México, surprise. I'm compañeros. surprised. In the junior level, they can do this kind of dives. Y yo creo Well, kaya lang yung pike position, he wasn't enough to do it well during his pike. When he formed his pike, he needs to improve that. He needs to complete the executions. los resultados. That's why he got Primer lugar para México. 87.4. Ahí está. It can be 90 if he just perfect his pike there. But it was a very amazing first mat. Y viene Carlos And Ramos, de Cuba. Carlos Daniel Ramos Mexicanos y los will be cubanos doing al a lado back aquí two en and a esta half tribuna somersaults atleta. with 1.5 twisting and pike 3.2 DD 5253B. Back 2.5 somersaults. Medyo mababa ang kanyang difficulty dito. I think even he will do this well. Well, his chance is to have to be in the medal here is to have a very clean execution for Carlos Daniel Ramos. Wonderful for Carlos Daniel Ramos. Y todos miran a la pantalla en este momento aquí en el I Centro love how Olímpico it was Olímpico, done. porque hasta el final Ocho, wow. The pike position is not well. batalla, una He can improve it con actually. errores. 8.0, 8.0. It was very well. Y vamos a He ver en can pantalla. finish in the podium here for Carlos Daniel Ramos. His coach is also very happy. Tercera posición. So he finishes on the para el bronze. y se confirma el oro de 76.8. Kenny Zamudio para México. Mexico is the silver. The final results for the men's 10 meters platform. 47 for oh, Mexico is the gold. Kenny Zamudio. Benjamin Taser is of Canada is the second silver. Carlos Daniel Ramos. Cuba on the third. Matt Collin and full. Big congratulations. That's Carlos Daniel Ramos who finishes on the bronze medal. Center of the medalist. The Junior Pan American Games Asuncion. Boys 10 meter platform diving finals. You can call them men's, but they're just some are teenagers. They're not yet men's. They're still boys. Carlos Daniel Ramos was born in 2003. So it means that now he is more than 20 years old. Presented by. Las medallas serán presentadas por Michael Chambers, members of the PanAm Sports. Yeah, 2003. He is Committee, now miembro del Comité Ejecutivo de PanAm Sports. 22 years Owned old. by, acompañado por Van Dunkersgod, Panam Aquatics Treasurer, tesorero de Panam Aquatics. Treasurer of the Pan American Aquatics. Bronze medal, So medalla de bronce, Carlos Ramos, Cuba. Cuban, Carlos Daniel Ramos of Cuba in the 10 meters platform. Actually, his score here is just almost the same as he scores in the World Championship prelims. So he needs to improve more. He's a little bit of plateau in his score. And he is studying in Russia, which factor training. He did well for his country. Silver medal here is Benjamin Taser. Great job, Benjamin Taser.
So Benjamin Taser is a Canadian diver from Quebec. E campeón de los segundos Juegos He's been a member of Canada's. Asuncion 2025. Kenny Zamudio, México! Mexico, wow. Kenny Zamudio of Mexico, our gold medalist. Congratulations, Kenny Zamudio. Kenny Zamudio of Mexico, his Ladies and gentlemen, the November national 4, anthem of Mexico. November 4, De los 2005, Caballeros his del Himno Nacional de competitive México. is born. Big congratulations, Kenny Zamudio. Mexican national anthem. Like this one. Amazing. For Kenny Samojo is 20 years old now, and he began his he already made a good name of himself during 19 years old. Wow. In his 2025 performance, Kenny Samojo highlights his capacity to rise during critical moments, particularly as he increased difficulty and consistency in the later rounds. Amazing one. His performance is amazing, underscores both his technical and skill and mental fortitude under pressure. Wonderful. For Kenny Samudio, he's amazing, very good one. So this has been Kenny Samudio highlights performance in his diving. Wonderful. Mexico is one of the greatest, one of the world's greatest coaches. If you have a great coach, then you will have a great athlete. Pan American Games Asuncion 2025. Gracias por ser parte Big de los congratulations, segundos Kenny Juegos Panamericanos Samudio Junior Asuncion of 2025. Mexico. The interview Quiero of the agradecerte porque champion vimos in una the men's competencia 10 meters platform finals. absolutamente emocionante, Samudio. de principio a fin. Estás en Lima 2027. Sí, estoy muy contento. Esta competencia, la verdad, estuvo súper increíble. No sé por qué a mí siempre me toca dar competencias que siempre vamos súper parejos y el nervio está bien puesto, pero la verdad estoy muy contento porque he trabajado mucho para este resultado y pues bueno, qué más decir que ya voy para mis segundos Juegos Panamericanos grandes y pues estoy muy contento por eso. ¿Cómo se vive justamente el estar 2-1-3, 2-1-3? Ver que los rivales no aflojan porque fue una competencia. A ver, desde afuera celebraba Cuba, después México venía, y Canadá también estuvo muy cerca, y ustedes allá, concentrados, dando tal, en cada salto. ¿Cómo lo viviste salto a salto? Bueno, no empecé con el mejor clavado, pero yo siempre voy por el que sigue, siempre. Aún así falle los 5 y el último me quede, siempre trato de darlo todo y sé que fue muy buena competencia. Yo estaba seguro con el trabajo que he hecho, jamás confiado, siempre dispuesto a dar todo de mí. He needs to work, he Y worked hard. sí, ese último clavado, la verdad yo estaba, no te confíes, lo he fallado
varias veces en Just work competencias hard. y esta vez traía en mente en hacerlo bien, seguro, y se dio y estoy muy contento por eso. Abajo del agua se sintió espectacular, que uno siente cuando But cae his bien, scores entonces dije, is a little bit aquí es. improving now. ¿Cómo es la relación en ese salto a salto? Porque veíamos que el entrenador es muy serio, ¿no? El entrenador sí es muy serio, poco habla, es simplemente un par de señas. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque cada equipo lo vive diferente. Canadá lo celebra diferente, las indicaciones son diferentes, Estados Unidos. ¿Cómo es ese, digamos que esa conexión entre coach y deportista? Yo con Iván tengo una conexión motivadora, fuerte. Él no es mucho de expresar, pero con una palabra que me diga éxito, vamos, tú puedes, con que me haga ver que yo puedo, con eso me da para poder hacer mi clavado espectacular. Yo sé que él y yo tenemos una conexión de entrenador y se puede decir que padre e hijo también. Y eso es algo que me ayuda muchísimo. En ese último clavado, antes de tirar mi clavado, siempre lo volteo a ver y esa mirada que me transmite de seguridad me hace a mí empoderarme un poquito más. ¿En qué momento dijiste, esto es mío? Y puede ser hasta el último salto, porque la verdad, pero ¿en qué momento dijiste, mira ya? En dos momentos, cuando terminé el 307, el inverso, que yo sabía que los últimos dos clavados los hacía seguros, y cuando toqué el agua. Cuando vi el agua después del giro, dije, aquí es, ya me apreté con todo. Ya fue cuando salí y escuché, es que también se siente, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que fue cuando dije, creo que lo hice bien, ¿sabes? Ahí cuando dices, además de escuchar, ¿escuchas también los gritos de la gente afuera? ¿Alcanzas a escuchar? No, abajo el agua también se escuchan. Cuando caes, se escuchan los gritos. Cuando sales también ves el agua, dices, no salpiqué mucho, tal vez lo hice mejor y se dio el resultado. Estoy muy contento por eso. Un mensaje para ya dejarte hablar con tu país, para la gente que ha estado apoyando. Hemos visto banderas de México todo el tiempo durante natación, carreras, acá en clavados también, seguro en natación artística, pero mucha porra mexicana, tu equipo también que estuvo de principio a fin. La verdad que les agradezco a todos porque estuvieron siempre muy pendientes de mi competencia, de mí en general. Le agradezco bastante, bastante a mi entrenador Iván, a la doctora Aide, a mi psicóloga que también conlleva muchísimo, a Mariana mi fisioterapeuta, a Rodrigo también. Nos estuvieron apoyando todos y no queda más que la familia desde mi país, a todo el equipo que también somos una familia, les agradezco mucho por toda la porra. Y el hecho de que ellos crean en mí hacen que yo crea aún más. A mí se me olvidaba un dato, el primero. ¿Usted sabe quién sufrió mucho en la tribuna? Alejandra Orozco, salto a salto. Se tapaba los ojos y en el último se agachó durísimo. Sí, no, es que se supone que el primer clavado es el más fácil que tengo, ese siempre lo tengo que caer bien. Hay uno que otro detalle que no estaban saliendo, pero pues siempre aferrarnos, sí, la verdad sí sabía que tal vez hayan dado un nervio bien parado ahí. Y la última, el campeón en Cali 2021 hace 4 años fue Randall y fue a Olímpicos. No, la verdad que a mí me da muchísimo Yeah, so this is gusto also saber que estoy siguiendo road el for paso de LA un gran Olympics atleta because y más he porque is me now siento muy orgulloso de qualified to poder join the competir Lima al lado de él como Lima y saber Pan que American Games podemos darnos entre todo y poder 2027, dar una buena which is a competencia. away ticket Felicitaciones for y nos vemos en Olympics. If Lima. he will be successful in Lima, then he can be